Alright, before we continue our pinning to our dear CPR officials, this time, let us lend our ears to a message to be given by one of the very passionate and dedicated local official. Ladies and gentlemen, she is a proud native of the municipality of Anilao, Iloilo. Assumed office as Vice Governor of Iloilo Province on June 30, 2025. After a strong electoral win over 547,000, a former three-term mayor of the municipality of Anilao, where she earned a reputation for youth-focused leadership, she now brings fresh dynamism to the provincial legislative body. As a voice of youth, she is committed to empowering young Ilonggos through inclusive governance and progressive initiatives. Ladies and gentlemen, please welcome Vice Governor Lian Tibuque! Wow! We are very, very lucky and fortunate to have our dear Vice Governor. Palakpakan po natin. Thank you very much, Franklin. Please have a seat, everyone. Nagapangayo gid ang inyo hamiling Vice Governor sang pasensya sa aton mga governors kag mga LGUs. Do ready na sila daad magrampa. Masalot ako anay. Do nahuya man ako nga na-cut short ang aton nga pinning nga ceremony. No? Pero pagsulod ko pa lang, hambal ko, do tapos naman ang SONA? Nga do deja vu? No? May difference lang gid kay diriya may red carpet. Pero sa quality, sa postura, pwede gid ipang bato, pang national, ang CPU Republic subong nga hapon. Gani akon gid tamyawon, pagdayawon man ang liderato sang inyo University President nga nagahatag sang sini nga kayganan, sang sini nga kultura kung sa diin makakinang-kinang, makapamayag pagid ang abilidad, ang kaalam, kag kinaadman sang pamatanon. Ginatamyaw ko gid ang aton university administrators, headed of course by our University President, Reverend Dr. Ernest Howard Dagohoy. Also with him is the Vice President for Student Affairs, Dr. Esther Rose A. Romarate. And now, I'd like to also greet the Supreme Court. Amo na curious gid ako sino ni nakaitom, no? Our Chief Justice Therese May Amistas and Associate Justices. I'd also like to greet our 21st Parliament CPUR President Jillian Precious Ganda. Tuod gid man, ganda gid man, okay? Our 21st Parliament CPUR Vice President Colleen Maxi Rose Moscoso. Our 21st Parliament Prime Minister J. Lord Lampa. Members of the 21st Parliament, our local government units, of course, our previous Parliament officers, and everyone present this afternoon sa liwat, mayad-ayad gid nga hapon kaninyo. With your Republic inauguration this afternoon, I am truly reminded of the weight and wonder of youth leadership. Though makahambal ako nga doon sa San Uma, diri man ako nag-umpisa sa eskwelahan, sang high school, sang college, nga kung sa diin gintistingan man ang akon personalidad, ang akon nga karakter. And now, flash forward a few years, though hindi na ako nahuya na ako maghambal sang age ko, so X years tado lang, no? We were able to prove that despite being elected as one of the youngest female mayors in the entire country way back in 2016, and now the youngest vice governor of the province, Iloilo.
it truly shows nga we all have to start somewhere. Biskan diri kita sa classroom, sa sulod sang aton panimalay, we don't know where our political or public service journey will lead us. But importante, for every opportunity, we do our best. Kanina namian ako, nga biskan Republic inauguration. Diri lang sa eskwelahan, pero makita sa inyong pagbayo, sa inyong programa, nga ginahatag nyo ang tanan. Di ba? Because it starts there. Importante nga i-cultivate nyo ang inang passion. I-cultivate nyo ang inang competitive spirit. I-cultivate nyo nga every activity we strive for excellence. Kaya importante, bata pa lang kita, kung amuna ng attitude ta, excellence becomes a way of life. Whatever field, whatever position that may be. But this afternoon, why ako naghahatag lang sa pagkilala sa aton nga mga future leaders. Gusto ko man magbilin sa inyo sang isa ka mensahe, kang isa ka challenge kaninyo. We are not just preparing you for the future, but we are preparing you also and engaging you to help us shape the present. As your Vice Governor, I challenge you to be champions for causes, not just as student leaders. Ginatagan kamo sang kayganan, advocate for causes that are relevant for the youth. Kayang ini nga republic, pamatuod ini nga youth leadership is alive in the city and province of Iloilo. It is not only alive, it is also relevant. It is necessary. So use your platform to advocate for causes that are important to the youth. Kung masarangan nyo, advocate for adolescent health. Promote kamo sa mental wellness sa aton mga pamatanon. Promote ninyo nga pwede makapangayo sang bulig ang inyong mga kaupod without shame, without stigma. Ano pa ang pulos nga diri nag-shooting ang It's Okay Not to Be Okay? Kung diri sa Iloilo City, Iloilo Province, di ba? We are not advocates for mental wellness. Advocate for adolescent health when it comes to obesity, hypertension. This week, actually, in fact, we are celebrating diabetes in children. Kay kung lantaw nato ng figures, actually, these non-communicable diseases are silently affecting our youth today. So nga ahulaton pa nga makalabot sa amon, kung pwede mabuligan nyo kami diri subong sa eskwelahan. Hindi bala? Nga biskan hell week kita, biskan stress kita sa aton nga academics, we are still making better choices when it comes to nutrition. Hindi ba? Promote for road safety. Kung masarangan mo lang, after nyo mag-party, kamo mismo maghambal, hindi kamo mag-drive sang motor o mag-drive sang sarakyan nyo under the influence. Kaya we have to steer our youth to become responsible drivers, responsible motorists, responsible pedestrians. Promote for ano pang ako, mga komitiba sa provincial capital, kaya madala ako promote subong sa inyo. Kung ano ang mga causes nyo, do your own part. Promote, advocate. Hindi necessarily nga kinahanglan may budget, may dako kita nga platform, in your own little way, advocate. Amuna nga nagkadto ako diri subong hapon, kagahambal gid si Franklin nga what an honor. I give time kung masarangan mo lang sa mga aktibidades nga ini, wala sang pili. Importante, ano bala ang purpose? I want to serve not only as your Vice Governor in title, but in Vice Governor also in actions. Kung masarangan mo lang sa schedule ko to advocate, nga mahatag ang mensahe, makababa ako sa inyo, di kang makahambal, why not? Hindi ko man lang paggamiton ang posisyon ko nga para gilang sa polisiya, sa ordinances. If there's a way that with my presence, with a slight message, I can advocate for causes, why not? And subong nga hapon, ginapatimaan ko kaninyo, nga nagkadtugid ako diri, kay ako, ang Iloilo Provincial Government, kaupod ni Governor Tuto Defensor, ginakilala ang mga student leaders ng CPU already as our partners in good governance. So with the new administration, with the new leadership,
I hope nga mapadayon naton ang aton mayad nga pagtamdanay, ang aton collaboration. Kung may ara kamo nga mga gusto nga advokasiyas, nga isulong o activities nga makabulig ang Iloilo Provincial Government, hindi kamo mag-hesitate nga magpalapit sa akon opisina. Hindi mo kamo mag-hesitate nga mag-communicate. Likewise, kami man sa Iloilo Provincial Government, kung may ara kamo advokasya sa kapamatanon, kung may ara kami mga activities, we will also communicate with you. Why not nga ipakita naton ang synergy and collaboration sang isa ka maayo nga pagdamdanay sa Iloilo Provincial Government sa aton educational institutions. Ipakita tagid ang kabakod sang pamatanon nga liderato. This is our time now to bring fresh, new leadership, fresh direction, fresh vigor in the province and the city of Iloilo. Ipakita ta nga the youth are not just the inheritors of a bright future. The youth are already the change makers of today. Sa liwat, madamo gid nga salamat and congratulations to our student leaders, our partners in good governance. And there you have, ladies and gentlemen, the Vice Governor of the Province of Iloilo, Honorable Vice Governor Lee Antibuque! Narinig niyo ho, you have to strive with excellence and humility. At yan po ay naipakita ng ating minamahal na Vice Gobernador dito sa probinsya ng Iloilo. Once again, let's give a big round of applause to Honorable Vice Governor Lee Antibuque. Of course, hindi lang kita CPU-based. Kung gusto nyo mga bulig queries, open gate ang opisina sa Office of the Vice Governor ara sa inyo maatubang. Ang masinadyahon nga staff, nga si Ma'am Chin Chin, dira lang sa Capitol.